Migratory behavior in the birds refer to the regular seasonal movement of the birds from one place to the another place. One place to the another place. What is the scientific reason for that migratory behavior that we'll discuss later on in detail? This scientifically, this behavior is largely influenced by the environmental factors like changes in the temperature, day length, and the availability of the food. Birds use various navigation tools during the migration, including the sun, star, Earth's magnetic field. आता याचे मी व्हिडिओ दाखवत बसत नाही, वेळ जाईल आपला. तुम्ही त्याच्यावरती बर्ड्स मायग्रेशन अँड सायंटिफिक रिझन फॉर द बर्ड्स मायग्रेशन असं केलं की तुम्हाला युट्यूबला पण तुम्हाला व्हिडिओ पाहाल. हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो ट्रिगर बाय द एन्व्हायरमेंटल cues also plays an important role in the initiating the migration. Hormonal changes. Scientific study of this behavior helps us understanding how birds adapt to the different environment and ensure their survival across the long distance. Example, birds migration in the Siberian cranes आपण बघतो. ठीक आहे, आपल्याकडे सुद्धा भरपूर आता या दिवसामध्ये बघा डिसेंबरमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल मायग्रेटरी बर्ड्स आपले मायनी असेल खटाव तालुक्यामध्ये किंवा खटावच आय थिंक सो सातारा खटावमध्ये मायनीमध्ये बर्ड्स येतील. आपल्या नगरमध्ये पण काही बर्ड्स येतात. तुमच्या पुणे डिस्ट्रिक्टच्या पूर्व भागामध्ये पण तुम्हाला काही बर्ड्स तुम्हाला मायग्रेटरी बर्ड्स पाहायला मिळतात. काय आहे हो, तुम्ही सायबेरियन क्रेन वगैरे तुम्ही जर हे पाहिले किंवा तुमचा फ्लेमिंगो जर पाहिला, काय त्यांचा फ्लेमिंगोच येस फ्लेमिंगोचं जे नेटिव्ह प्लेस वगैरे आहे की नाही, तर त्याच्यामध्ये इतकी थंडी पडलेली आहे, त्याचं फूड वगैरे सगळं त्या बर्फाने भरून गेलेलं आहे. म्हणून ते काय करतात, दे आर ट्राईंग टू मायग्रेट इन अ माइल्ड ऑर से आवर क्लायमेटिक कंडिशन. आपल्याकडे बर्फ वगैरे होत नाही, तिथे ते येतात आणि फूड वगैरे त्यांचं थोडंसं जीवन वगैरे जगतात. फॉर द रिप्रोडक्शन अगेन इथं मीटिंग वगैरे होतं, तिकडे जाऊन रिप्रोडक्शन होतं वगैरे 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 बऱ्याच गोष्टी आहेत. अँड हाऊ दॅट मायग्रेशन टेक प्लेस, दॅट इज अनदर one of the most, we can say, is a topic for the physiology. I will try to discuss some points related to the migration of the birds. So these are the patterns of migration at the behavior. Now the second is a point is a mechanism of behavioral pattern. Mechanism, understanding the behavior pattern. The pattern of animal behavior are influenced by the combination of genetic and neurological and environmental factors. We'll discuss one by one. For example, genetic factor. What is a genetic factor? At the genetic basis, it is the instinct reflexes uncoded in a DNA genes regulating the cardiac rhythm in a Drosophila. Neural basis, we can say it is a controlled by the nervous system. Neural basis is controlled by the nervous system. Instinct and reflex encoded by the genes. Second one, neural basis controlled by the nervous system. And third one, environmental influence. So we can say it is a temperature, light, so it is a social environment, greatly influence the behavior of the animal. So we'll discuss one by one. We'll discuss the genetic basis of animal behavior. Role of genes in a behavior. What are the role of genes in behavior? There are the various types of the roles of the genes. For example, inheritance of behavioral traits. One of the role is nothing but inheritance of behavioral traits. Traits means characters. Characters, those which are transmitted from one generation to the another generation. Inheritance of the behavioral traits. What does it mean? Behavior such as the mating rituals, migration, foraging are often inheritable. These behaviors are the inheritable. Gene involved in these behavior can undergo natural selection. Another role of the natural gene behavior is the pleiotropy. What is the pleiotropy? Genetics मध्ये तुम्ही शिकला असाल बघा, pleiotropy and काय वगैरे वगैरे. Pleiotropy and behavioral trait. Single gene can influence the multiple behavioral phenotype. Single gene can influence the multiple behavioral phenotype. That phenomenon is called as a pleiotropy. Remember it well. So that single gene can control the behavior. That pleiotropic influences. काय त्याचा इफेक्ट होतो? Most behaviors are influenced by the multiple genes. For example, aggression and social bonding involve the interplay of the numerous genetic loci.
सेकंड वन वी कॅन से इट इज अ मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ द बिहेवियर. मॉलिक्युलर बेसिस मध्ये काय असतं? कॅन्डिडेट जीन्स. व्हॉट आर द कॅन्डिडेट जीन्स? वी कॅन से इट इज अ foraging genes of the, for example, fruit fly, Drosophila melanogaster, regulate whether individuals are, say it is a rover or the seater. Whether हे पहा, आपण आतापर्यंत नाही का ड्रॉसोफिला मेलॅनोगॅस्टर म्हणजे तुमची फ्रूट फ्लाय, त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे फ्रूट फ्लाय. वेदर द इंडिव्हिज्युअल्स आर द रोवर ऑर द सीटर. रोवर म्हणजे त्याच्यावरती त्या फूडवरती राहणारे, सीटर सॉरी सीटर मध्ये राहणारे, रोवर म्हणजे वॉन्डरिंग, वी कॅन से इट इज अ वॉन्डरर. So what type of the genes? We can say it is a vasopressin receptor gene involves associated with the pair binding and the parental care. कुठला जीन आहे तो? Vasopressin receptor gene responsible for that particular behavior. Another one is nothing but gene expression and behavior. We can say it is a gene expression and behavior in a molecular basis. Epigenetic mechanisms such as DNA methylation, histone modification. I think you are familiar, you are the PhD student, you must know the DNA methylation and histone modification. I will not explain in detail about that. It's not a molecular biology lecture. I think so. You are familiar about that. DNA methylation and histone modification influence gene expression, thereby modulating behavior in a response to the environmental stimulus. They can modulate the response to environmental stimulus. Third one is nothing but genetic studies in animal models. For example, again, Drosophila melanogaster studies on the circadian rhythm that we'll discuss later on in detail. Circadian rhythm and courtship behavior linked to gene like the PER and FRU. PER means period gene and fruitless genes. These are the name of the genes responsible for the genetic behavior of the circadian rhythm. That is the behavior or the set is a those which are get repeated after, we can say it is 24 hours. That we'll discuss later on detail. Another gene is nothing but example is a mus musculus. That is the mouse. Black rat असतात की नाही आपले गार्डन मध्ये इकडे तिकडे. That is called as a mus musculus. Genetic knockout experiment illustrating role of the specific gene in the fear responses and the maternal care, isn't it? Then nature and natural debate, nature versus natural debate, in which environmental experiences significantly shape the final outcome. This gene environment interaction is the evident in phenomenon like the imprinting and the learner behavior. We can say it, gene provide the blueprint for the learner behavior. Environmental experiences significantly shape the final outcome. This gene environment interaction is the evident in the phenomenon like the imprinting and learning behavior. न्यूरल बेसिस ऑफ ॲनिमल बिहेवियर. थोडंसं मला थोडंसं घेऊ द्या, थोडंसं 2-3 बेसिस आणि मग नंतर आपण बाकीचं बघू. न्यूरल बेसिस ऑफ ॲनिमल बिहेवियर. नर्वस सिस्टम ऍक्ट्स ॲज अ immediate we can say it is a immediate exceeder of the behavior, translating the genetic and sensory information into the action. For example, neurons and behavior. What type of the neurons? We can say it is a type of neuron. Sensory neuron detect the stimulus, intermediate process the stimulus, and motor neurons execute stimulus. If we observe the body of the animal, there are the 3 types of the neurons. We can say it is a sensory neuron, motor neuron, and intermediate neuron. Sensory म्हणजे कसं? Stimulus from the, we can say it is a receptor to the central nervous system. Receptor म्हणजे for example eye असेल, आपला स्किन असेल, whatever. We can say it is that these are the neurons who transmit the receptor stimulus फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्टिम्युलस. एखाद्याने इमेज बघितली तर ती कुठे जाते? सेंट्रल नर्वस सिस्टमला. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट मे बी वी कॅन से इट इज अ ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. ब्रेन मध्ये जाईल किंवा स्पायनल कॉर्ड मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर सायकलिंग जर शिकत असलो, आपण बघा ट्रेनिंग कशी असते, ट्रेनिंग पहा. आपण जर सायकल जर शिकत असो तर सायकलवर पहिल्यांदा बसलाय तुम्ही हँडल, पॅडल, सीट, पुढे बघायचं का पॅडलकडे बघायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शिकून घेतो. आणि नंतर हळूहळू ट्रेन झाल्यानंतर सो दॅट stimulus goes to the
परमनंट मेमरी वी कॅन सी इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मधून स्पायनल कॉर्डला मेमरी जाते. तिथं स्पायनल कॉर्ड म्हणजे इंटरमिडिएट न्यूरॉन असतात. दे कॅन लर्न द थिंग अँड इट कॅन गिव्ह द रिफ्लेक्सेस टू द विथ द हेल्प ऑफ मोटार न्यूरॉन. वी कॅन सी इट्स अ रिफ्लेक्स ऍक्शन. आणि मोटार न्यूरॉननी आपल्याला मग काही दिवसानंतर काही एक वर्षानंतर तुम्ही जर समजा सायकलवरती कॉलेजमध्ये किंवा रिसर्च सेंटरला येत असाल तर तुम्ही जर म्हटलं की तुमच्या शेजारून अमुक अमुक व्यक्ती गेली का, अमुक अमुक बस गेली का, तरी तुम्हाला सांगता येत नाही. कारण का युअर ब्रेन इज इन्व्हॉल्व इन द अनदर वर्क. रिमेंबर इट वेल. सो दॅट टाइप ऑफ द न्यूरल बेसिस that animal can learn, animal get trained with the help of the brain, or we can say it is a central nervous system, because there is a neural plasticity, isn't it? So we have the neural plasticity. We can say the flexibility arise from the central nervous system, ability to adapt through, so it is a synaptic changes and the neural remoting. That is the neural, we can say it is a, so it is a neural circuit and behavior in our brain. There is a presence of the neural circuit. So what it contain? So neural circuit and behavior reflex arc, simplex behavior, sorry, simple behavior like the withdrawal reflexes and mediate. आता जे एक्झाम्पल सांगितलं तसं सेंट्रल पॅटर्न जनरेशन नेटवर्क इन द स्पायनल कॉर्ड brainstem control the rhythmic movement. There is another one is nothing but integrative brain center. Integrative brain center, for example, hypothalamus of the pituitary, then is the amygdala region of the brain primarily associated with the emotional. Amygdala ऐकून असाल तुम्ही. Hypothalamus of the pituitary which control the homeostatic and motivative, so it is a motivated behavior. Amygdala, it is a region of the brain primarily associated with the emotional processes, process emotional and fear response. Then another one, so it is a prefrontal cortex. All these are the responsible for the learning the behavior pattern. Neurotransmitter and behavior is also there. So neurotransmitter, for example, dopamine, serotonin, oxytocin, vasopressin, तुमच्या समोर स्क्रीन मध्ये आहेत, ग्लुटामाइन, GBA, etc. These are responsible for the learning behavior in case of the animals. For example, dopamine reward, it is get secreted by during the reward and मोटिवेशन. काहीतरी मिळणार आहे त्याचा आनंद वेगळाच असतो आपल्याला, ते डोपामाइन सिक्रेट केलं जातं. सेरोटोनिन मूड रेग्युलेशन अँड सोशल बिहेवियर, सेरेबल फॉर द लर्निंग बिहेवियर इन केस ऑफ द animals. For example, dopamine reward, it is get secreted by during the reward मोटिवेशन. काहीतरी मिळणार आहे त्याचा आनंद वेगळाच असतो आपल्याला, ते डोपामाइन सिक्रेट केलं जातं. सेरोटोनिन मूड रेग्युलेशन अँड सोशल बिहेवियर, सेरोटोनिन सिक्रेट केलं जातं. ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन पेन बॉन्डिंग अँड मॅटर्नल केअर, पेन बॉन्डिंग अँड पेअर बॉन्डिंग अँड मॅटर्नल, पेअर म्हटलं ना, पेअर बॉन्डिंग अँड मॅटर्नल केअर. देन ग्लुटामेट अँड गॅबा, गॅबा मीन्स गॅमा इम्युनोब्युटेरिक ऍसिड, गॅमा इम्युनोब्युटेरिक ऍसिड, excitatory and inhibitory neurotransmitter crucial for the neural balance, crucial for the neural balance. Fourth point is related to the neural mechanism in a specific behavior. For example, courtship and mating, neural circuit in the hypothalamus and midbrain mediate the mating behavior. कुठे होतं तर ते hypothalamus of the pituitary and midbrain mediate the mating behavior in animals like birds and mammals. Predator avoidance, predator avoidance. The amygdala and associate network enable the quick response to the threat. Learning memory, the hippocampus is a crucial or the special memory and navigate in the animal like birds, rats, etc. So that is the behavioral neuroscience techniques, optogenetics, इलेक्ट्रोफिजिकल, न्यूरो इमेजिंग. ऑप्टोजेनेटिक्स म्हणजे काय? मॅनिपुलेट द स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट युजिंग द लाईट सेन्सिटिव्ह प्रोटीन्स. लाईट सेन्सिटिव्ह प्रोटीन, तुमचे डोळे जे आहेत ना ते खूप काम करतात बिहेवियर साठी, अॅनिमलचे हे. इलेक्ट्रोफिजिओलॉजिकल, रेकॉर्ड द न्यूरल ऍक्टिव्हिटी अँड स्टडी रिअल टाइम बिहेवियर. न्यूरो इमेजिंग म्हणजे काय? टेक्निक्स लाईक द FMRI. FMRI म्हणजे काय?
functional magnetic resonance imaging reveal the brain activity pattern associated with the behavior, isn't it? Then the neurogenetics is also there. Neurogenetic, the study of the specific gene related to the neurons, etc. Evolutionary behaviors, etc. is also there. So another and third point related to the environmental influence. Environmental influence मध्ये आपण काय बघतो? Environmental influence, that is animal behavior. We can say it is a neurogenetic behavior. For example, the study of specific gene influence the how specific gene influence the neural circuit and behavior. For example, mutation in the FOXP2 gene disturb the speech and communicate in the human and vocalization in words, isn't it? Uh, Evolution of behavior, we can say the genetic changes in the neural circuit. मी तुम्हाला सांगितलं, मी लिहून काढलंय, underpin the evolution and the complex behavior like tool, etc. Behavior and epigenetics, we can say it is environmental factors can induce the epigenetic changes that influence the neural function and the behavior across the generation, as in stress related studies on rodents. Environmental influence, we can say it is the influence of temperature, influence of light, influence of social environment. Seasonal changes may trigger the behavior of the animals. I will not go in detail related to that behavior and environmental influences. That is not given in the syllabus. Only genetic and behavioral, it is a basis. Central nervous system is also given. That the application and other part we'll discuss in next lecture.